வெல்கம் பேக் மக்களே. ஆக்சுவலாக எஸ்ஓசி L1 பாத்தில் வந்து Zeek அப்படின்ற டாஸ்க்கை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுதான் இப்போ நான் பண்ணுற ரூம். இது வந்து ஒரு நெட்வொர்க் மானிட்டரிங் அண்ட் த்ரெட் டிடெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு டூலு. இதை வச்சு தான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏற்கனவே 3 டாஸ்க் முடிஞ்சுது. எனக்கு கொஞ்சம் டைம் சரியில்லாமல் இருக்கிறதுனால, ஐ மீன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் டைம் நல்லா வந்ததும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இதே வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, Zeekல CLI குஃபு அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு வந்து லாக்ஸை ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு தேவையான CLI, அதாவது கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு தேவைப்படுற கமாண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த பேசிக் கமாண்ட்ஸ் லைக் கேட், அப்புறம் கட் ஹிஸ்ட்ரி, 10th கமாண்ட் இன் ஹிஸ்ட்ரி, இதெல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குலாம் வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபைல் ரீட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி, நம்ம வந்து டெர்மினல் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு இதை பிஹேவியர் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதுதான் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் GUI வச்சு பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஆனால் என்னதான் வந்து GUIயில் வந்து அட்வான்டேஜஸ் இருந்தாலும், அதாவது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபுல் இது இருந்தாலும், சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணும்போது GUI வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்காது. அந்த இடத்துல தான் வந்து CLI வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லைக் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருந்தால் தான் அது வந்து UI. இந்த மாதிரி UI இல்லாமல் வெறுமனே இந்த மாதிரி டெர்மினல் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா அது CLI. முக்கால்வாசி டைம் வந்து ஒரு லினக்ஸ்ன்றது இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி CLI தான். அது கூட எப்போ நம்ம வந்து UI ஆட் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் இட் பிகம்ஸ் அதாவது GUI அப்படின்ற கேட்டகரியிலேயே வரும். இப்போ உபுண்டுலாம் வந்து கம்ஸ் அண்டர் தட் பர்டிகுலர் கேட்டகரி. ஏன் அப்படின்னா அந்த லினக்ஸ் மேலே ஒரு UI இருக்கு. அதை வச்சு நம்ம வந்து விண்டோஸ் மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒன்ஸ் அப்பான டைம் விண்டோஸே ஆக்சுவலாக வந்து அப்படிதான் இருந்தது, கம்ப்ளீட்டாக CLI-ஆ தான் இருந்தது. So guys, I think you will be understanding what my topic is today, because in this particular SOC L1 path, we are under this task Zeek. Already I have completed 3 of the tasks. Due to I have some less time for making this video and learning. I'm splitting the contents per task into for a day. I mean for a day I'm splitting it into one task. So right now this is about CLI, how to use command line, I mean how to use CMDs and process the logs. So that is what we are going to read here. So when it comes to GUI, that is graphical user interface, which is this is the GUI. Without this GUI, our computer will just look like this. Just this is called CLI. When we add the GUI part to an operating system, it becomes like this. So overall, when it comes to GUI, it has a lot of advantages, but though it is having that much advantage when it comes to processing of a large data, still CLI comes to effective. ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்டாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஃபியூச்சரோ இல்லை பட்டனோ இல்லை அப்படின்னா எப்படி வந்து அதில் வந்து பார்ப்பீங்க இல்லை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்ஃபர்மேஷனை. ஸோ தட் இஸ் வாட் திஸ் இஸ் அபவுட். வென் இட் கம்ஸ் டு seeing things, we need some things to find the information. For example, if we need to start the machine, we need to press this button. Then like that, there will be functions and buttons and features, right? So if there is nothing like that, and for what you want to see or view, or you want to extract something now, this is what the critical point is. So when it comes to an analyst, this is one of the mandatory skill to know about CLIs to manipulate the data. Not only for these things, even for when we are doing some investigation with packets, we need this CLI. Other than that, there is called BPF, which is Berkeley packet filters, and regular expression. Using these things, we can also see the data from where we want, like using the find or view or extract. Whatever we want the data, we can do that using this
BPF or regular expression. Regular expressions are nothing but a specific pattern which can be found in a sentence. We can use that particular pattern to identify that particular word from a trace of sentence or streaks. For example, I also did a task where you will be has to ஸோ எப்படி வந்து சிஎல்ஐ அதாவது கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி லினக்ஸ்ல இருக்கிற கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்றது. லினக்ஸ்னு இல்லை, இட் குட் பி எனி சிஎல்ஐ. உங்களுக்கு எந்த விதமான யூசர் இன்டர்ஃபேஸும் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் சிஎல்ஐ. நமக்கு வந்து ஒரு அனலிஸ்டா அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்கில்ஸ். ஏன்னா ஜியூஐ இல்லாமே நமக்கு நேவிகேட் பண்ண தெரியணும், டேட்டாவை வந்து அனலைஸ் பண்ண தெரியணும். ஏன் இது வந்து இந்த இதுக்குன்னு மட்டும் இல்லை, ஜென்ரலாகவே பேக்கெட் அனலைஸ் பண்ணஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து யூஸ் ஆகும். கமாண்ட் லைன் டூல்ஸ் வச்சு பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக வந்து சில விஷயங்கள் வந்து டேட்டா நமக்கு வேணுன்ற டேட்டாவை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் சீட் ஷீட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தே ஹவ் கிவன் சம் சீட் ஷீட் ஃபார் சிஎல்ஐ. These are some of the basic commands. Like to see what are the commands type before we can use the command called history. Let me show you. Actually this task doesn't need the machine to be activated. You just need some basic knowledge about command line, how to use the commands and navigate using those commands. So these are some of the cheat sheet they have given us, like find and filter, print something, then read some text like that they are giving us, then some special commands too. So that is what this task is about. So let me show you one by one. For that I'm going to run the machine from here. So what is next is Zeek signature. If we complete this one, there will be Zeek signature. So let the machine start. When it comes to Linux, some of the things like history, this is like PowerShell. So there is no. Let me open the machine that is being here for now. ஸோ இப்போ என்னோட ப்ரீவியஸ் கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு டைப் பண்ணுவேன். அப்படி டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேனோ அதெல்லாம் வந்து இதில் வரும். ஸோ சிமிலராக வந்து ஒரு கமெண்ட்டுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. பேசிக்காகவே லினக்ஸ்னு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய கமெண்ட்னு இருக்கும்ல. ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா pwd. இந்த கமாண்ட் தான் வந்து முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். This is the command you must know when it comes to CLI, using CLIs, that is terminal. So because most of the servers will be running only in the CLI, and you must know how to configure things. So first thing you must know is pwd. This will show you in which directory you are currently in. Like right now I am in this particular folder or path. So நம்ம எந்த பாத்தில் இருக்கோமோ இந்த pw command வந்து காட்டும். அதாவது the full form of this is parent working directory, which will be displaying which folder or path you are in. So எந்த ஃபைல எந்த folder pathல இருக்கீங்கன்றது வந்து இது காட்டும். ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ நீட் டு கிரியேட் அ ஃபைல், ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு யூஸ் டச் கமாண்ட். இது கிரியேட் மட்டும் பண்ணும், அதில் இன்ட்ராக்ட்லாம் பண்ணாது. டச் அப்புறம் அந்த ஃபைலோட பேர். லைக் இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா
நான் ip.txt அப்படி இந்த மாதிரி create பண்ணலாம். So using touch command we can create a file, just a file. Now we don't interact with that particular file. If I do this, a file called ip.txt will be created. So ip.txt touch command வச்சு create பண்ண முடியும். So இப்போ ls கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ip.txt அப்படின்னு இருக்கும். So இதுவே வந்து எனக்கு இதை வந்து காப்பி பண்ணி வேற நேம்ல போடணும் அப்படின்னா I have to use cp அந்த file name ip.txt இப்போ புது பேர் ip1.txt. if so that அந்த particular file வந்து இங்க இருந்து காப்பி ஆகி இந்த ஃபைலுக்கு வந்து பேஸ்ட் ஆயிடும். So right now what I did is I just copied this file and to a file named ip1.php. So for that I use the cp command, which is nothing but copy. ls is nothing but list, which will show the things in your folder or file. What are the things inside? It will be displaying you. So when it comes to ls-la, it will be displaying all the things, including the permission of that particular file and who owns the file. When it comes to this C, there are two users. One is Kali and other user is root. This is the super user who has all the permission in that particular machine, while Kali is can use the Kali user can use sudo, but he is not the owner of this particular machine. This is the owner. He is just an user. So if you see here, there are some denotation. When if there is an X in here, it is called as executable. This file is executable. Where R means read, which shows that the file is readable, and W means writable. And this is in directory. Since videos is in directory, if you want to access the directory, you can give CD and the file name. With in case, since it is case sensitive, you have to use the correct thing. And whenever you want to complete something, if I need to give go to the videos folder, I have to give V and tab. Automatically it will be showing the available things. You can type one or two more words and you can just use tab to do it. So right now I am in the home folder. So similarly, if you want to get into that particular video folder, you should use the command change directory, that is cd, and the file name, the folder name which you want to do it. This command will only work for directories and it will not work on a file. File and folder are different. Folder will be having collection of files, whereas a file is just a single item in a thing. It could be some data related to thing. For example, an Excel txt is a file where this video is a folder. Inside this folder we can create multiple files and things. So touch, and I'm going to create video 1.txt. okay, so if I give ls, it will be showing, and if I want to see the permission it is having, I have to give ls-n. So it will be showing the permission. This is having read and write permission. This is not an executable. But if you are going to install something, you must make sure that particular file is made executable. To do that, you must use the command called chmod and plus x, and finally this file name which you want to make it executable. So I'll create a Python file, touch. I want to create a Python file. So test.py. Right now we have a file named test.py. Let me use Nano editor. Nano is a text editor which is inbuilt in Linux. So I'm going to use it to do my code. So let me write a basic code which is print hello world. And if you want to make sure this script runs by default, you have to specify the folder of Python here, but right now I'm not doing it. Then to save this file, I'm giving Ctrl O and enter. Right now the file is saved. To close it, I'm giving Ctrl X. ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். pwd டச் வச்சு நம்மளால ஃபைல் கிரியேட் பண்ண முடியும். நம்மளால ஒரு டைரக்டரி, அதாவது ஒரு ஃபோல்டருக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா சிடி அந்த ஃபோல்டர் நேம். முக்கால்வாசி டைம் ஃபுல்லாக அந்த பார்த்து தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ மேக் ஷூர் யூ நோ வேர் த ஃபோல்டர் இஸ், ஸோ தட் யூ கேன் give the path you where you want to go. That is place of the folder where it is present. For example, if you want to go to /etc folder and the file in there like snot, if you want to go to access snot, it will be like this. So you can use tab to navigate in between the files. You can type tab and see what are the files. If you know snot, you can just type snot, and if you press tab, it will be showing you what are the available options in that particular folder to change. But you can't use this on file, it won't work. This will only work for folders. If you want to get into a folder, you can use cd. I think you get it.
ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் டு ஃபோல்டர் மாறணும்னா மாதிரி தான் சிடி வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஒரு ஃபோல்டரில் வந்து பேரை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள வந்து போயிடும். ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே சிடி டாட் டாட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோல்டர் பின்னாடி வரும். இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ 2 folders back, you have to give cd dot dot slash dot dot. It will bring you back to the root folder, which is the slash. It will be here. Here you can see some other file systems, right? So I think you guys get it. Now let's deep dive into the thing. I think you got some idea about what are the basic things we need, like a copy command, cat command, and when you want to see a, so right now I want to go to videos folder. So I'm giving the home. It is present in the home folder, and the user is Kali, and finally videos. So I'm right here. I want to run the file called test.py. So I need to make it executable, right? So right now it is just an read and writable file. Let me make it chmod, which is nothing but change mode of the file. Now X is for executable, and finally the file name, which is test.py. Now if you see, our file has been highlighted. Before it was just like this. So if I give ls-l right now, you can see there is a new thing called X, which means the file is executable. So let me run it using the Python test.py, and now see the file, the Python file has been executed and it is displayed. So now let's come to the history, which is for seeing the commands that were entered previously. ஸோ நம்ம என்னென்ன கமாண்ட்ஸ் வந்து என்டர் பண்ணமோ அது என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதில் வந்து பார்க்க முடியும் ஹிஸ்ட்ரி கமாண்ட் மூலியமா. எப்படி வந்து ஒரு ஃபைலை எக்ஸிக்யூட்டிவ்லாம் மாற்றுறதுன்னு பார்த்தோம். சிஹெச் மோட்னா சேஞ்ச் மோட், ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்றது வந்து அது எக்ஸிக்யூட்டிவ்லாம் மாற்ற போகிறோம், அண்ட் அந்த ஃபைல் நேம் எந்த ஃபைலை வந்து மாற்றணுமோ. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபைலை ரன் பண்ணணும்னா மட்டும் நீங்கள் அது எக்ஸிக்யூட்டிவ்லாம் மாற்றா போதும், மற்ற எதையுமே வந்து மாற்ற தேவையில்லை. உதாரணத்துக்கு ஒரு .sh இல்லை .php இந்த மாதிரி ஃபைல் எல்லாம் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ்லாம் மாற்றிக்கலாம். அதர் தன் தட் வேற எதுக்கும் தேவையில்லை. ஒரு ஃபைலோட கண்டென்ட் பார்க்கறதுக்கு யூ ஹேவ் டு யூஸ் கேட் கமாண்ட். ஸோ அது இங்கே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பேசிக்காகவே வந்து கேட் வச்சு ஒரு ஃபைலில் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ test.py வந்து பார்ப்போமே. இப்போ அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை எனக்கு கேட் கமாண்ட் மூலியமாக வந்து தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து 10th ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து 10th பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து not 10 அப்படின்னு கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா நான் எந்த கமாண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதை வந்து இங்கே கொடுத்துருச்சு. ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். If I need 49th line of this thing, I must type not and 49, and it will be automatically showing us the command that we executed at time. If you print enter, it will be executed. So similarly, if you want to execute the previous command, you can give not. So it will execute the previous command. I mean, it will show you the previous command, and you can just enter. Other than that, these are the basic things. Right now, the things I said are basic, very basic. You can use cp for copying files and mv for moving files. If you want to make a folder, you can use mkdir, which is for creating a folder. If you want to remove a folder, you can use remdir. Using this, you can remove a particular file. So mkdir வச்சு நீங்க வந்து டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணலாம், அதாவது ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணலாம். அதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மேக் டைரக்டரி. இதுவே rmdir அப்படின்னு போடுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் remove directory. This is called remove directory, which will be using to remove a particular folder. So இதை வச்சு நம்மளால ஒரு ஃபோல்டர் வந்து கிரியேட் பண்ண ஃபோல்டர் ரிமூவ் பண்ண முடியும். இதே ஒரு ஃபைலை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆரம் அப்படின்ற விஷயத்தை கொடுக்கணும். நீங்க rmfn வந்து ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் better to use the remdir command to delete a particular folder. If you are using rm and a folder name, it won't delete, and it will be asking you to use the -r function, which is rm-r and the folder name. Or you can use rm and rf. F is for file and r is for remove. Sorry, R is for recursive. Here the RM means remove, hyphen the flag and the it is for recursive, that is to remove all the files in the folder, and the type is F file. Force. Remove anything in force, that is called RF here. So if you are going to remove something completely, you can use this command. It means recursive and force. And now if I give, let me show you cd dot rm-rf videos. So if I need to delete this, if I just give rm and video, see it is saying it is a directory. But if I instead I delete this ip.txt, it will work. Sorry, see it just worked because this is a file while this is a folder.
ஸோ ஃபோல்டருக்கும் ஃபைலுக்கும் எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஃபைலாக இருந்தால் நீங்கள் ஆர்எம் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். இஃப் இட் இஸ் அ ஃபைல் யூ கேன் யூஸ் ஆர்எம் கமாண்ட். If it is a folder, you can use rmdir and the file name. See the folder name. It says that the folder is not empty. So instead, I'm giving rm-rf, which means deleting it by force and in the recursive manner. So it will delete the folder and the file contents in it. So see, right now the file has been deleted. Let me recreate it. mkdir. Okay. So this is how you create a file like this, mkdir and this. Let's see, we saw the cat command how to use it, and if you want to just see the header of a particular file, you can use head and the file name. If it is ip1, there is nothing in the file, but if you give it, it will be showing you what is the first line and a few more lines. If you need to read the last lines, you can give sample. Let me see if there is something. So this is live traffic.pcap, right? So let me choose it out. I'm going to give the tail of that particular thing, liv. So if you see here, it will be displaying the last 10 lines. You can't understand this because this is a pickup format. So எனக்கு கடைசி 10 லைன் மட்டும் வரணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா tail அப்படின்ற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஒரு ஃபைல்ல if it is a text file அப்படின்னா இதை வந்து நீங்க கொடுக்கலாம். head இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபைலுக்கு வந்து எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்க வந்து கொடுக்க முடியும். இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் 10 lines வேணும் அப்படின்னா head command கொடுப்பேன். I will be giving the head command to view the first 10 lines. Sorry, I gave the wrong file. Wrong ஆன ஃபைலை கொடுத்துட்டேன். So if you see, it is giving us the first 10 lines of the thing. So let me see this in so this is an example. Okay, let's take this. Let me use it here. And to install the libraries needed for Python, you can use pip install and the library name. In Linux. In Windows, it is somewhat you need to add few things. Pip install and random. So before that, let me come to this thing and see what is the next thing it is about. So why I'm doing this is because I need some data right inside that thing. So I just did that. So we need no need to install. Now I have a file name Python py and some content in it. I want to just cut the field one from it. So I'm going to use cat and test.py, and I'm going to just cut the field one, which is first field. Oops, sorry, I gave the file name wrong. So file name தப்பா கொடுத்துட்டேன். இதை வச்சு தான் நான் வந்து field 1 வந்து நான் வந்து எடுக்க போறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து field 1ல இருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே வந்து வந்துருச்சு. ஸோ these are the content in field 1. So it just showed it. So now let's see here. So let's go for the previous task. I'm going to run Zeek on this particular thing. Let me say the command for Zeek is Zeek hyphen capital C hyphen R and the sample.pcap. So now I'm going to do traffic analysis on this particular pcap. So in the pcap file வந்து நான் Zeek வச்சு traffic analysis பண்ண போறேன். So automatically logs create ஆகும். So when I run this command, automatically logs will be created for each protocol and things. So எல்லா ப்ரோட்டோகாலுக்கு தகுந்த மாதிரி automatically logs generate ஆகும்.
So if you see here, all the logs has been created. Now I'm going to just take the field from this particular DNS log. So I'm going to use cat dns.log, and I'm going to just need the field 1. So I'm going to give cut -f1. This is cut command which will be giving us all the uh, thing in the first field. That is nothing but if this is the tabular column, if I give -n, it will be giving the data and all these things. I think you understand. So இப்போ cut command யூஸ் பண்ணி -f1 கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த ரோ இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே அது வந்து எடுத்து கொடுத்துரும். புரியும் நினைக்கிறேன் என்ன சொல்றேன் அப்படின்ட்டு. நீங்க ஜஸ்ட் சும்மா அந்த ஃபைலை ஓபன் பண்ணி பாருங்களேன். கேட் கமாண்டை கேட் வச்சு dns.log. ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி இருக்கு. அது வந்து ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து கொடுத்துருச்சு. தட்ஸ் இட். ஸோ சிமிலரா இப்போ நமக்கு வந்து எப்படி வந்து கேட் கமாண்ட், ஹிஸ்ட்ரி கமாண்ட், எப்படி ப்ரீவியஸ் கமாண்ட் இல்லை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கமாண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். ப்ளஸ் எப்படி கேட் ஹெட் டெய்ல் we had seen how to use these 3 commands like cat head and tail, and history and other things related to basics, and few more commands. Now we are in find and filter thing, where we are using the cut command to just check out. We need only the field 1, so we got it. If we need the first column, we have to give C1 instead. We gave F1 first. Right now we are giving C1. So it will be giving us all the column in that. It will be showing the first column. So there is like these are the values in the first column. So இதெல்லாம் தான் column first columnல வந்து வேல்யூ இருக்கு. அதனால அது எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுத்துருச்சு. This is for getting the values from first column. So first columnல இருக்கிற வேல்யூ வேணும்னா இதுதான். இதுவே வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கீவேர்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம grep command யூஸ் பண்ணலாம், which is nothing but global regular expression. So நம்ம grep use, we can use grep to search for the specific keyword. Let me say like cat dns.log. If we need query, we can just give grep and query, query. So it just highlighted where the particular pattern is. So using this you can identify the particular keyword where it is. So இதை வச்சு ஒரு கீவேர்டை கொடுத்து, அதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸை கொடுத்து அது எங்க இருக்குன்றதை உங்களால தேடிக்க முடியும். If you want to sort something alphabetically, like let's say you want to sort this log, you can give the sort command, which will sort the log accordingly. From using the fields, it will be sorting it out. Then if you want to do it numerically, you can give -n. That is nothing but based on numbers, it will be giving you the thing. I think you got it. நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்ட்டு, -n கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் பேஸ் பண்ணி ஷார்ட் ஆகும். அதாவது A to Z வந்து ரீஅரேஞ்ச் ஆகும். அதாவது நம்பர் வைஸ் ரீஅரேஞ்ச் ஆகும். இப்போ 1 2 3 இருக்கு அப்படின்னா அதுல வந்து ரீஅரேஞ்ச் ஆகும். இதுவே வந்து ஷார்ட் வெறுமன ஷார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல அந்த இதுல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிக்கும். இப்போ வந்து டூப்ளிகேட் லைன்ஸ் ரிமூவ் பண்றதுக்கு நமக்கு யூனிக்ன்ற கமாண்ட் இருக்கு. டு ரிமூவ் யூனிக் we have to use the to remove the duplicate lines, you have to use the unique command, which is nothing but I'm just going to retrieve all the unique ones using this command. So it will be only showing the which has there is not, if there is no duplicates, it will be listing all those things by removing them. If there is a file and you need to like see the number of lines, you can use the wc command -l as the flag. Let me rerun this command. Cat dns.log with pipe, and I'm going to give the word count in L. So it will be telling the number of lines. So that is totally 25 lines. If I need to see the I want to if we need to show the line number, we can give NL. So it is showing us the line number. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் cat grep pipe அடுத்தது NL கொடுத்தேன் அப்படின்னா எத்தனை லைன்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து காட்டிடுச்சு. Similarly for wc-l word count in the number of lines. So
So it is showing us 25. If you want to see the lines, you can give NL. I think you got it. Guys, புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். WC-L அப்படின்னு கொடுக்கும்போது எத்தனை லைன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து கவுண்ட் பண்ணி சொல்லிச்சு. இதே உங்களுக்கு அதை காட்டணும், எத்தனை லைன்ஸ்ன்றதை காட்டணும் அப்படின்னா NL யூஸ் பண்ணணும். புரியும் நினைக்கிறேன். If you have any doubt, you can ask me. Whenever I am free, அதை வந்து கிளியர் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றேன். இப்போ அதே மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் கமெண்ட். நம்ம மேலே பார்த்ததெல்லாம் பேசிக். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 11th இதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க செட் கமாண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இதை 10 to 15 பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா 10,15 பின் போடணும். இப்போ வந்து 11க்கு கீழே இருக்கிற லைன்ஸ் போடணும் அப்படின்னா இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும். இதே 11 இருக்கிற இது வேணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணணும். AWK இது SE. ஸோ இது வந்து ஒரு லினக்ஸ் கமாண்டு. இதை வச்சு நம்மளால ஸ்ட்ரீம் எடிட்டர்னு சொல்லுவாங்க, டெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங்க்கு நிறைய யூஸ் ஆகும். அதாவது ஒரு மேனிபுலேட் பண்ணி டேட்டாவை நமக்கு வேணுன்ற மாதிரி மாற்றிக்கிறதுக்கு SED யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி தான் AWKவும். இதுவும் ஒரு கமாண்ட் லைன் இதுதான். ஸோ இதை வச்சும் வந்து நம்ம கமாண்ட் லைனில் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து பிரிக்கணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணணும். நமக்கு வேணுன்ற டேட்டாவை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு AWKவும் SEDயும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதை கொஞ்சம் பழகிக்கோங்க. இப்போ நமக்கு டாஸ்க்கு வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ லெட்ஸ் சே சமதர் DHCP வந்து எடுத்துக்கிறேன். கேட் கமாண்ட் தான். பட் எனக்கு இப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபிக் லைனை வந்து எனக்கு வேணும். அதனால என்ன பண்ண போகிறேன், SED கொடுத்து -n கோட்ஸ்குள்ள 11 அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன். 11 பின்ட்டு அப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் லைனில் இருக்கிறத எடுத்துக்கிட்டு, இதுவே வந்து 15ம் வேணும், 15க்குள்ள வேணும் அப்படின்னா 11,15 அப்படின்னு கொடுக்கணும். If you need the line, if you need to print the line number 11, you have to give 11p in SED-11. If you want to print between 11 and 15, you have to give this one. And for using the AWK command, you can just specify the line you need. AWK NR less than 11 and print it. So இந்த கமாண்ட் கொடுக்கும் போது நமக்கு இந்த கமாண்ட் என்டர் பண்ணும்போது நமக்கு 11th லைன்ல என்ன இருக்கோ அது பிரிண்ட் ஆகும். SED வச்சு மேல இருக்கிற மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணணும், AWK வச்சு இப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ அந்த 11th லைன் வந்து பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ 11க்குள்ள எத்தனை லைன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே இங்கே பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இட் ஹாஸ் பிரிண்டட் ஆல் த லைன்ஸ் பிலோ 11. I think you get it. This is for printing the lines between 11. If we need to print the line 11, we have to give double equal to instead. I mean equality operator instead of the less than symbol. If so, it will be only printing the 11th line. So I think you guys get it. Here we only printed the 9th line and between the 11th and 15th line. Like that, here we only printed the 11th line using the AWK command. This is set command. They both have different ways of doing the thing. So we see all these things. If you want to filter a specific field like that, you can use cat that particular log and pipe separated by pipe command and the specific field you need to extract. Like already said, we can use sort and unique to remove the duplicates, and you can also count the unique values using -c, then sort numerically like from and recursively, then reverse the string, just getting the field one. If there is dot, we have to split and print this at the first two fields. So if we want to test a string and if it doesn't matches, we can use this command. So if these two things are not there, it will be displayed. Let me show you.
So right now here we are having a log, right? Now I'm going to view the connection log. So here it is. I only need to get the field. I want the UID alone. So I'm going to print UID. For that I'm going to use Zeek cut and give UID alone. So if I do that, all the UIDs are printed. So similarly, if you want the unique ones to here, you can give sort. Sorry, unique. We need the only the unique content which are not duplicates. So here it is showing us without any duplicate. If you want to sort it, we can also give SOT. So now the data detail is sorted. If you want to know the count, you can give. So it is giving 1111. For numerically sorting it, I think there is no numerical value, but I'll just try for just showing. Sorry. So it was arranged in a numerical order. ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கமாண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி நமக்கு எப்படி வேணுமோ டேட்டா வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். லைக் ஷார்ட் கமாண்ட் வச்சு நியூமெரிக்கலாகவும் பண்ணிக்கலாம், ரிகர்சிவ் அதாவது கண்டினியூஸாக அப்படியே. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிவர்ஸ் அ ஸ்ட்ரிங் யூ கேன் யூஸ் லெட் மீ ஷே எக்கோ something like hi. Now I want to reverse this. I can use the rev. It will give the value in reverse, that is hi h. I think you guys got me. Using this you can just reverse the string character. Then for just getting the field one, you can use hyphen f1 like already told. If you want to let me tell the example as an so இப்போ எனக்கு வந்து IP address மட்டும் வேணும் அப்படின்னா I can filter that particular field alone using the thing. And if I need to split the string on every dot and print the first two fields, so இந்த மாதிரி டாட் வரதுக்கு முன்னாடி வர ரெண்டு ஃபீல்ட் வந்து இது பண்ணோம் அப்படின்னா I have to use this thing. So I need to split the string before this dot in field 1 and 2. If so, I must use this thing. So let's say if it is like
So I need this particular field, and I'm going to use this particular thing here, which is going to give me a output based on this. So it is only giving the output based on removing the particular characters from that. It is removing all the thing in the. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 ஃபீல்டை மட்டும் தான் அது வந்து பிரிண்ட் பண்ணுது. அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு டாட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆல் த திங்ஸ் பிஃபோர் த டாட் அண்ட் கிவிங் அஸ் த திங்ஸ். This is for testing if there is a file in that. If I want to check if this thing exists or not, I can use this thing. If this is not matched, it will be giving all that. So this test string is just not much, so it is displaying all the things other than that. So if you want to do other things also, we can. So if these two are not matching also, it will be giving all the thing. But if you want to check that, you have to use -e, the first thing, and second -e and thing. So இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டும் இல்லை அப்படின்னா மற்ற எல்லாத்தையும் மேட்ச் ஆகாத லைன்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி 2 கண்டிஷன் கொடுக்கலாம். ஒரு ஃபைலை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைல் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். லைக் கான்டாக்ட் லாக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆஸ்கி டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுச்சு. இதுவே பிகா ஃபைல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதை பற்றி சொல்லும். இதே ஃபோல்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஆகாது, ஏன்னா இது ஃபைலை பற்றி மட்டும் தான் சொல்லும். லைக் இப்போ உதாரணத்துக்கு எக்ஸசைஸில் வந்து நம்மகிட்ட பிகா ஃபைல் இருந்தது இல்லை, ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம இந்த பர்டிகுலர் இதை வந்து இந்த வார்த்தை எங்கே இருக்குன்றதை வந்து தேடுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் காலம்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் வச்சு இது பண்ணுறோம். புரியும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சு, அதான் அந்த கிளிச். ஸோ இதோட டாஸ்க் முடிஞ்சது. ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். நீங்களும் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிஎல்ஐ வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணி நேவிகேட் பண்ணணும், அந்த கமாண்டெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள். கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு புரியும். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் you can tell it in comment and don't get confused. This is how you will be extracting information from a particular file or something. So make sure you learn it properly. It may be useful, at least learn how to use them, so it will be helpful for you in future. So thank you for watching. Like பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Also share it with your friends. Thank you.